ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា so ថ្ងៃនេះយើងរៀនពាក្យថ្មីអស់ប៉ុន្មានអស់ប៉ុន្មានអស់ប៉ុន្មាន it means how much is it I say it again អស់ប៉ុន្មាន three syllables so អស់ប៉ុន្មានអស់ប៉ុន្មាន how much is it and when you answer you say like អស់2000 real it costs 2000 real អស់2000 real so today we learn the word អស់ okay អស់ also mean like you eat something you eat food and then you finish it and you say អស់ហើយ like finish it I finish it អស់ហើយ finish it or something that empty